I'd like to greet you in my language. Wangomelmohemo, kelek petacomac delawensi, nhake Nanticoke Lenni-Lenape. Este dinosaurio es un Pharasaurolophus, que es un hadrosaurus que vivía en esta área, bueno, Filadelfia, Delaware y New Jersey, también en el norte de México, Coahuila y otros estados. Bueno, este proyecto se llama Alpha Sacred Beings y es el dinosaurio número 7 que creo. The dinosaur tells about the beginning of our people through time to the present. There is a beginning, but there's no end. And that's really, I think, one of the main focuses that we try to get across. When we first started this project, I had this vision of what this meant. This dinosaur that has been found in Mexico and a dinosaur that was found here in the Delaware Valley, which they're cousins, that almost is like, we're cousins. We all come from the same place. And that's what it meant to me, was this like relation between two nations through something that was walking before we were even walking. Me llamo Marianela Fuentes y soy escultora. Me encanta la Ciudad de México, me parece una de las mejores ciudades del mundo. Es mi casa, está llena de cultura, sientes las raíces, sientes la comida, sientes el aire, sientes los diferentes tipos de personas y ahora es más vibrante que nunca. Mi estado es el cementerio de dinosaurios. En el tiempo prehistórico era el océano, ahora es un desierto y bueno, está lleno de fósiles. Y desde que tenía 17 años fui a varias expediciones científicas donde se encontraron los restos fósiles y creció más mi amor por esos seres, más y más. Después fui a un retiro de meditación donde tuve una visión de crear este dinosaurio. Y primero lo imaginaba lleno de colores, con arcoíris, lo quería hacer con pintura, pero también me llegó que sería interesante llenarlo de chaquiras. Pues mi inspiración es natural, no la busco en ningún lado, pero me gusta ir a los museos de historia natural a ver los huesos de los dinosaurios. Y mi inspiración viene del arte, de la naturaleza, de la música, de los elementos, de la meditación, muchísimo de la meditación. Y creé mi primera escultura que era inspirada en geometría, que me encanta la física y la geometría, porque yo, viniendo de una familia donde hay algunos científicos, siempre quise ser un científico, pero mi mente no funciona así. Y pues creé mi primera escultura y alguien vino, la compró y después hice otra para mí y alguien más vino, lo compró y fue dándose muy orgánico. Veo los dinosaurios como seres mágicos que caminaban en esta tierra y que, pues imagínate cómo era con estos seres gigantescos, dicen que tenían plumas. No sabemos realmente cómo era su existencia, pero son como los dragones, ¿no? Seres mitológicos hermosos que sí existieron. ¡Hierro, viejos! Increíble. Eso aquí ya nomás va a cerrar aquí y esto va a bajar hasta aquí y ya. Entonces le continúa ya. Sí, esto para acá, todo este lado se que va a ver, va a dar un giro total. Sí, cómo se ve que esta mitad es de ojo y esta entra otra con otra, una etapa, otro lado del espacio, no sé. El proceso siempre empieza en la cabeza, pues hago dibujos de diferentes dinosaurios, he hecho dibujos de muchos dinosaurios diferentes. Yo trabajo con otro paleoescultor en México y hacemos primero
el cortar el acero, hacer toda el alma de acero inoxidable para el dinosaurio. Después se hace con fibra de vidrio y resina, se crea la forma de los huesos y al final, bueno, cuando ya está listo, se utiliza un pegamento epóxico especial que permite que trabajemos durante 30 minutos con movimiento para las chaquiras, así podemos crear las formas y después ya se pone la chaquira y se aplica otro recubrimiento para sellar. Cuando tenía 14 años fue la última vez que fuimos a esa peregrinación con mi familia y yo decidí tomar unas clases con una familia de huicholes que afortunadamente accedieron a darme estas clases. Y al principio era muy difícil porque toma mucho tiempo, mucha paciencia y cuando eres adolescente eso es más difícil de hacer. Pero cuando decidí crear el primer dinosaurio con arte Huichol, fue muy orgánico el poder crear el beadwork en la piel del dinosaurio y así empezó todo. La chaquira, la manera de trabajar la chaquira es en patrones geométricos. Tú haces triángulos, haces octágonos, haces todo, estrellas, todo se va haciendo grande y por eso las figuras son tan hermosas porque es como todo en la naturaleza, ¿no? La secuencia de Fibonacci o lo que está en los amonites, que es perfecto. Y bueno, al final todo está unido, la ciencia, la espiritualidad y todo es una misma cosa. Siento que es algo que no tiene tiempo, que no es lineal como percibimos el tiempo ahora. Y para mí estos dinosaurios representan eso, el pasado, presente y futuro en una misma pieza. ¿Por qué crear arte? Porque para mí el arte es todo. Una flor es una obra de arte, una pieza de música clásica es una obra de arte, cuando un pájaro canta es una obra de arte y nuestra misión como humanos es traer dharma, bodhicitta, crear cosas que embellezcan, crear armonía. Entonces, ¿qué estamos? Ah, la chica. Sí, ahorita. Ahorita Bueno, vamos con nada la más. chiquita, sí, hasta allá, ¿no? Ah, bueno. Nosotros tenemos que jalarlo hacia atrás para que se vuelva lineal. Ándale. Así, mira. I get this saying, you get something that you can work up there while we're doing the rest.
Cuando Group X me invita a hacer esta obra de arte, les propuse que si podíamos hacer una colaboración con artistas nativoamericanos, y ellos encontraron a estos dos artistas increíbles y me siento muy honrada de haber trabajado con ellos. My name is Roberta Flores. I'm part of the Nanticoke Lenni-Lenape Tribal Nation. So the project is a combination of Marianela and her artwork combining with our culture and our ideas, being Native American. She wanted to know like some of our history and what kind of imagery should be put into her artwork. My name is Leonard Durham Harmon. I'm from the Nanticoke and Lenape tribes of Bridgeton, New Jersey and Millsboro, Delaware. So the things that are imprinted on the dinosaur from my tribe are mostly our woodland flowers of this area. All of these plants are important because they all have their little stories and they're all significant in some type of way of harmony. The turtle is our tribal symbol. It's part of our creation story. We believe that the Creator created Earth on a turtle's back. The legs incorporate the 4 directions, north, south, east, and west. And each one has its own color, so each leg, the colors that are used in that leg represent that direction. We wanted to find a way to represent the 7 generations, our future 7 generations. So we toyed around with different ideas and we came up with the crystals, which are beautiful in and of themselves. So we said, well, how about we put 7 crystals there, and that represents our 7 generations. The 7 generations to me is important. You know, I have an 8-year-old little girl, you know, and these stories that, you know, have been given to me, I might not know every story, you know, but the ones that I do hold close to my heart, I'm able to give that to my daughter so she can give it to her kids, and so on and so on. Also, the William Penn Treaty Belt. For our tribe, it has its good things and it has its bad things behind the belt, but it tells the story of the Lenape people in this area of Philadelphia. The Penn Treaty Belt, which is on the hip of the dinosaur, shows a Lenape person shaking hands with William Penn. That's who the man is supposed to be. And that represents the first meeting of the Lenape people and the colonists, William Penn. I just feel that that belt is important. Once again, you know, I hope one day it's returned back to Lenape people, because once again, we made it. So that's why it's significant to us, is because we actually made that belt, gave it to William Penn, and now it's a staple of Philadelphia. Marianela's technique, her beading technique, is different than a Lenape technique, but it's still the outcome is just as beautiful. From a beader's perspective, what was done to that dinosaur is just incredible, because
I can totally get the amount of time it took to get that detail in there. This collaboration has been amazing. I've got to meet a lot of people, and it's cool to meet with another artist. Here's somebody that's doing beadwork in Mexico, and I'm doing beadwork here, and you know, we're able to collaborate on two different styles of beadwork to make one big piece. Mis artesanos huicholes, que también son unos seres súper especiales conectados con la naturaleza. Y también muy agradecida con todo el equipo de Grupo X, porque es la primera vez que siento esa libertad para crear lo que yo quiera, y eso fue increíble, increíble. I like it that its tail moves. Yeah. I am honored to be here and grateful to Group X, that the members of which have told me that they're anonymous and mysterious, so we're going to leave it at that. But when we were first in communication, I was moved by the fact that Marianela Fuentes was determined to incorporate the symbols that were indigenous to this part and tying it into her part of North America. And one of the things that we have in common is the ancient history and the ancient animals that roamed this place that are expressions of our Creator's creative genius. Every little bit of this piece of art means something. And the regalia you'll see, every little bit of the regalia also means something. And so we're able to say that not only do we have a connection from the ancient past, but we are continuing into the present. This is not just about what was, but about what is. A few members of my family are actually showing up to perform in more of a contemporary way of our traditional dances. So that's how we're kind of celebrating today, and also a ribbon cutting. The beat of the drum is one of my most favorite things. It just touches my soul, really. I could just sit there for hours and just listen to our drum group because it's just so special, and the songs are so special. We are dancing for Marianela, we are dancing for the dinosaur, we are dancing for that people will receive this, and that people will come and visit, ask questions. We hope it sparks that. We want people to ask questions. What is this about? What does this mean? If all of that happens, then it's a huge success. One super cool thing is that the dinosaur is near the Delaware River. I think it's just the significance of, this is a waterway that the Lenape people were constantly going back and forth,
We're not far from where my tribal land is. Alfa viva aquí en este hermoso parque me llena de felicidad porque siento que muchas personas van a venir a verlo, muchos niños van a venir a verlo. Ahora que estaba caminando por ahí vi personas que se paran, toman fotos y se acercan y después se dan cuenta que no es pintura, sino que es Shakira, y eso pues me llena. Estoy muy agradecida con la vida y con Grupo X que me dio esta oportunidad, y la gente en Filadelfia ha sido maravillosa.